press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about composition of air. See, air contains many different types of gases like oxygen, nitrogen, helium, argon, carbon dioxide, and there are many uses from this gas also. And also air contains water vapor. See, air ಒಳಗೇನಿರುತ್ತೆ water vapor ಇರುತ್ತೆ. See, ಹಾಗಾದರೆ ಏರ್ ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಹೇಗಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಸೇರ್ತು ವಾಟರ್ because of the evaporation. Evaporation means it's a process changing water into water vapor is called evaporation. See, normally this evaporation takes place because of the sun heat. See, the sun heat up the water and it changes the water, means a liquid form, into gaseous form. See, this gaseous form of water is called water vapor, and when they are mixed with the cold air and its forms, it's changed into condensation. Condensation means it's a opposite of evaporation. Means, see, water, the process of changing water vapor into water is called condensation. See, condensation there are many forms of a condensation. See, sometimes it will becomes in the form of a rain water droplets, sometimes it will be fog, or it may be snow in cold places, or a dew drops. Okay, and see, air is needed for breathing purpose. See, we inhale what? Fresh air. See, we inhale what? Fresh air. See, which air we are going to inhale or intake. See, this air is called inhaled air or a inspired air. Which type? Inhaled or inspired air means oxygen. And then we give out air, that it is called expired air or exhaled air, means it's a carbon dioxide in living things like human beings and animals. What we intake oxygen, that oxygen or exchange takes place in lungs. And see, through the lungs, see the blood vessels, see the blood carry this oxygen to all parts of the body and burn the food. Okay, see, burning food except, so it's a release what energy to do work, and also it's give out carbon dioxide. See, this carbon dioxide is also enter to the lungs and it comes out from the nostrils. And in the process of photosynthesis in plants, they inhale what? Carbon dioxide, and exhale means it's a give out oxygen. These are all about air is essential for breathing purpose, and there are air is needed for burning purpose. See, in the last class we did, so nanondu activity na ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಕರ್ನ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸೊ ಏರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಏರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್, ಏರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ, ಏರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಹಿತ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸಿ, ಏರ್ ಹ್ಯಾಸ್ space means air occupies space. So how can we prove? So air occupies space. When we see the properties of air, see, air has weight and air occupies what? Space. See, you know, air is present all around us. We cannot see, but we feel when wind blows, isn't it? Yes. See, air occupies a space. Another hege prove madodu. See, for example, yes, you can do this activity in your home also. See, for to do this activity, we need big container. So, 50 container alli we fill with the water. Okay. So, fill madidvi water in the. Take an empty beaker or a glass. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬೀಕರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹೀಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬೊರ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ,
ನಾವು ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಆದರೂ ನಾವು ಪ್ರೆಷರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಗುಳುಕ್ ಗುಳುಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿರ್ತೀರಿ, ಜಗ್ನ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುಳುಕ್ ಗುಳುಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಏರ್. ಸಿ ದ ಬೀಕರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಏರ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಿರೋಂಥ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಿರೋಂಥ ಏರು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸೇರೋಕ್ಕಾಗ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಬಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಏರ್ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಬಕೆಟ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಳುಕ್ ಬುಳುಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಡೆಯೋದೇನು, ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಏರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಮಗ್ಗೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಏರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಏರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನೀರು ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಏರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಏರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ತುರ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಜನನ ಹೋದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದರೊಳಗಿರೋ ಏರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಬಬಲ್ಸ್. Okay, see, it proves air occupies pressure. And one more property of air is air exert pressure. Air exerts pressure. See, you know, so air has weight. So air ge weight ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥ್ರೋ ಬಲೂನ್ಸ್. ಸೊ ಬಲೂನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಬಲೂನಿಂದ ನಾವು ಏರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಸ್, ಸಿ ದ air has weight and it pressed downwards the air higher we go. So the lower is the air pressure. The air pressure at sea level is about 1 kg per square centimeter. See, air pressure oceans means sea level alli enagirutte, in the sea level is about 1 kg per square centimeter. So 1 kg ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ keeps the air pressures inside our body balanced with the air pressure outside, or we would get crushed by the air pressure outside also. So another one example that it is, say we make use air pressure in a doctor's syringe. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಸಿರಿಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿರಿಂಜಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೀಗಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಿರಿಂಜಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರಾ, ಟ್ರೈ ಸಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರಾ ವಿತ್ ಎ ಹೋಲ್ ನಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾಪ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಟು drink juice. By using this straw, try to sucking through a straw with a hole near its top. See, these are all proves air has pressure. Okay, see there are many properties of air. See that it is air has weight, air occupies space, and air exert pressure. See, these three are properties of air. Okay, yes dear students, you learned about air. See, this is the air is the one of the essential things for life. See, another one thing essential things for life, that it is water. Yes dear students, today we are going to learn about water also.
See, what is the essential thing for life like air? ಸೊ ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸಿ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನೇಚರ್. Okay, see this water we use for many purposes. So mainly we use this water for drinking purposes. So ನಾವು ಈ ವಾಟರ್ನ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, you know the earth contains water. So that's why the life exists only on the earth. So our earth, it has a large quantity of water. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 3/4 ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮೀನ್ಸ್ 3/4 ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ and 1/4 surface is a what? And so ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ 3/4 ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ 3/4 ಆಫ್ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೀರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ವಾಟರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸಿ ಈಗ 3/4 ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ 100% ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಇನ್ 100% 97% are a salt water or it's in a sea, oceans ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಯು ನೋ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು, ಸಾಗರಗಳ ನೀರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಬಾತಿಂಗ್, ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 97% ನಾವು ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 97% ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಓಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3/4 ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗನೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ 97% ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಈ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು 3% ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಿ ಈ 97% ಮೀನ್ಸ್ 3 ಉಳಿತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 3ನಲ್ಲಿ 2% ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಐಸ್. ಸೊ ಐಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಅವರ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಸಮ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮಾಲಯ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಮೆರಿಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ನೀರು ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳಾಗಿದೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಐಸ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಈ ನಾವು ಐಸನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ 2% ಏನಾಗಿದೆ? ಐಸೇ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ? ವಿ ಕೆನಾಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ಕೊಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀರೇನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಹಿಮಗಡ್ಡೆ ಕರಗ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಓಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಓಷನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ 2% ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 1%. ಸೊ ಈ 1% ಆದರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್.
ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹೇಗೋಯ್ತು? ಸೊ ವೆನ್ ರೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ ಬೆಡ್ ರಾಕ್. ಸೊ ಬೆಡ್ ರಾಕ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ತುಂಬ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅರ್ತ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಅರ್ತ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ ವೇಕ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್, ಲೇಕ್ಸ್, ಪಾಂಡ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ನೀರು ಪಾಂಡ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮಗಿರುವಂತಹ, ಸೊ ಈ ವರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 0.03% ಮಾತ್ರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇರುವಂಥ 100%ಅಲ್ಲಿ 97 ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, 2% ಐಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 1%ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ರಿವರ್, ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್ಸಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗಿರೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್. Okay, yes. See, dear students, nowadays population are increasing day by day, isn't it? See, population are increasing day by day. To fulfill our basic needs, see, we are going to cut down more and more trees, and we are using more and more water also. ಸೊ ತುಂಬ ವಾಟರು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ನ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟೇಕ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಸಿ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ವೆನ್ ರೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಸಿ ದಿಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನು ಮಳೆ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ ದ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಸೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮೇಲಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So if you drink this contaminated water, see it may cause many different types of diseases like dysentery, typhoid, fever, many different types of dangerous diseases. So that's why don't drink this type of polluted water. So ಹಾಗಾದರೆ polluted water ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ವಾಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು? How can we remove these impurities? As we can remove these impurities by following some methods, that it is sedimentation, decantation, filtration and distillation also. By doing these all methods, we can remove these impurities. As in the impurities, there are two types of impurities are there, that it is soluble impurities and insoluble impurities. Water contain many different types of impurities. There are two types of impurities are there, that it is soluble impurities and
insoluble impurities. See, soluble impurities means some impurities are dissolved in water. They are called soluble impurities. It's example, sugar, salt are called what? Soluble impurities. See, these soluble impurities ಏನು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕರಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು soluble impurities means which things are dissolved in water are called soluble impurities. See, some impurities are not soluble in water, they are called insoluble impurities. For example, wood, sand and dry leaves. See, these are all impurities, they are not dissolved in water. So ಈ impurities wood ಆಗಲಿ sand ಆಗಲಿ ಅಥವಾ dry leaves, these are all impurities, they are not dissolved in water. These impurities are called insoluble impurities. Okay, yes, first we are going to learn about how can we remove insoluble impurities from water. So insoluble impurities na water ಇಂದ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬೈ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, following methods we can remove insoluble impurities. Those methods are sedimentation, and decantation. Next one method that it is filtration. As some impurities are insoluble impurities. See, for example, for insoluble impurities that it is examples, wood pieces or some tree twigs. So ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಮರಳು, ವುಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಡ್, rocks means are stones, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಸೊ these are all not dissolved in water. See, these impurities are called what? Insoluble impurities. See, we can separate, we can easily remove these insoluble impurities by following sedimentation and decantation and filtration methods. So sedimentation, decantation, filtration andre ಏನು? So how can remove these impurities by these methods? So you already learned about sedimentation and decantation, filtration ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 4th standard ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ in the next class we are going to do many activities. So that it is sedimentation ಮತ್ತು ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಸೊ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ air. So properties of air. See, air has many properties, that it is air has weight, air occupies space and air exerts pressure also, isn't it? And next we discussed about water. See, water is also one of the essential things like air. See, we use this water for drinking purpose. So without water we cannot survive our life.
ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ವಿ, ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ plants and also animals and insects, birds, these are all need water. It's very important. ಸಿ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀರು ಕುಡಿಲ್ದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒನ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಸ್ ಯು ನೋ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 50%, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನ್ಸ್ 70% ವಾಟರಿಂದನೇ ಇದೆ. ಇಫ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಡೆತ್. ಸೊ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಫಾಲ್ ಇಲ್, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರೇ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನು ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸಿ plants also need water, so without water they cannot prepare their own food. Yes, you know, plants also ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅದು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್, ಏರ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ಬಾತಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್, for many purpose, and we use water for producing electricity. To generate electricity we use this water. As we use this water energy for to producing hydroelectric energy also. See, you know, our earth is one of the different planet. Why? Because it has a large quantity of water. See, means 3/4 of surface is what? Water. But we should say water. Why? Because very small amount of water is only for drinking purpose for people. So ಈಗಿರುವಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇರೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕಾಪಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. So you know 97% is fully with salt, but we cannot use this water, and in the 2% is in the form of ice. This water, this form is also we cannot use, and in the 1% it contains more than half in the underground and in the form of water vapor and in the form of a cloud and river and then ponds. Lakes also contain this much of water. In the 1% alle ashtu water ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ 0.03% ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಿ ನೌಡೇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಅವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಲ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ remove the impurities from following some methods. There are two impurities are there, soluble impurities and insoluble impurities. See how to remove impurities from water about we will discuss in the next class. Okay, thank you my dear students.